Hello viewers, today we are going to discuss a needed set of English words which is very essential for spoken. So spoken க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு 4 words பத்தி தான் பார்க்க போறோம். இந்த 4 words இங்கிலீஷ்ல quasi modals or semi modals ன்னு சொல்லுவோம். இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் நீங்க டே டு டே லைஃப்ல யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களோட இங்கிலீஷ் வந்து கொஞ்சமே அட்வான்ஸ்டா தெரியும். So let's begin. So the quasi modals or semi modals are these: need to, ought to, used to and dare to. So first of all, need to. So in the need to வந்து base verb need ல இருந்து வந்ததுதான். இதோட negative form வந்து need not. Okay, so this particular quasi modal is used in the places of necessity. எந்த இடத்துலலாம் ஒரு விஷயம் தேவை அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்களோ அந்த இடத்துலலாம் நீங்க இந்த need to யூஸ் பண்ணிக்கலாம். It's commonly used only. There is no difficulty in this. So here are few examples for that. You need to wait until she come. So அவங்க வர வரைக்கும் நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும். ஓகே, இதே நெகட்டிவ்ல you need not help me. நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண தேவையில்லை. You need not write all the problems. நீ இந்த எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் எழுதணும்னு அவசியம் இல்ல, தேவையில்லை. சோ இந்த மாதிரி தேவையில்லை, அவசியம் இல்லை அப்படின்ற இடத்துல you can use the semi modal need to. Then second modal verb is ought to. நிறைய பேருக்கு இந்த ought to எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணனும்னு தெரியல. That is ought to. Okay, நிறைய பேர் இது ought to சொல்வாங்க. It's wrong. It is ought to. Okay, so in the ought to வந்து நமக்கு டெய்லியுமே யூஸ் ஆகுற வேர்ட் தான். But instead of this word we are actually overusing the word should. Okay, so should என்ற modal verb இந்த ought to க்கு பதிலா நம்ம overuse பண்ணிட்டு இருக்கோம். So இந்த ought to எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணனும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுனா you will minimize the usage of should. Okay, so this ought to is little stronger than should but less stronger than must. So should and must எந்தெந்த இடத்துலலாம் வரும், எப்படிலாம் அதை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என்னோட previous வீடியோல கொடுத்திருக்கேன். Suppose if you have not watched that, either click the I button here or check it out in the description box. So generally should வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப stronger placesல இல்லாம less stronger placesல யூஸ் பண்ணுவோம். இதுவே must வந்து more stronger placesல யூஸ் பண்ணுவோம். அது அட்வைஸா இருக்கட்டும் இல்ல ஏதாவது ரூல்ஸா இருக்கட்டும். ரொம்ப stronger வந்து must, less stronger வந்து should. இந்த ought to வந்து shouldக்கும் mustக்கும் நடுவுல. ஓகே, should விட கொஞ்சம் stronger, must விட கொஞ்சம் கம்மி. Okay, so I hope you understood the difference between this. So இதை எந்தெந்த இடத்துலலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா moral obligation, duty. When you want to say your duty, இது என்னோட டியூட்டி, இது உன்னோட டியூட்டி அப்படின்ற மாதிரி நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்க வந்து ought to யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Say for example, you ought to save your country. நீ வந்து உன்னோட கண்ட்ரியை சேவ் பண்ணணும். Okay, it's your duty. Okay, similarly we ought to obey the rules of the organization. That is, we should obey the rules of the organization. So should க்கு பதிலா you can use ought to. Okay, but remember one thing, it is more stronger than should. Okay, ஆனா must உள்ள இடத்துல இதை யூஸ் பண்ண முடியாது because it is less stronger than must. So moral obligation and should வர எல்லா இடத்துலயுமே நீங்க ought to யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, the next semi modal is used to. This used to is used by maximum of us in our day to day lives. So daily நம்மளோட ஸ்போக்கன்ல நிறையவே இந்த used to யூஸ் பண்றோம். ஆனா 90% of the people are not using it rightly. So அதுல என்ன நம்ம தப்பு பண்றோம் அப்படின்னா, see this used to is actually used to denote the past discontinued habit. ஒருவேளை நீங்க உங்களோட பாஸ்ட்ல ஒரு ஹாபிட் செஞ்சுட்டு இருந்திருக்கீங்க, அதை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்க வந்து used to யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Say for example, I used to play shuttle in my school days. So என்னோட ஸ்கூல் டேஸ்ல நான் ஷட்டில் விளையாடுவேன். ஓகே,
My grandfather used to lift heavy weights when he was young. Okay, so என்னோட grandfather ரொம்ப சின்ன வயசுல இருக்கும்போது நிறைய weights எல்லாம் தூக்கி அவங்களுக்கு பழக்கம். But out of his age he could not do those things. Okay, so used to is used to denote the past discontinued habit. Then the last semi-modal is that to. So in the that to is also very common. So in the that to enga use agum appadina when you want to express someone's or your own boldness or guts. எனக்கு இந்த விஷயத்தை செய்யறதுல பயம் இல்ல. I dare to go to Himalayas in my bike. Similarly, how dare you call my name? உனக்கு எவ்வளவு தைரியம், நீ எப்படி என் பேரை சொல்லி கூப்பிடலாம். ஓகே, உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் அப்படின்ற இடத்துல you can use how dare you. Okay, how dare you do this after my instruction? நான் இவ்ளோ இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியும் நீ இதை செய்யறனா உனக்கு எவ்வளவு தைரியம். ஓகே, தென் இதோட நெகட்டிவ் I dare not ask her. எனக்கு அவள்கிட்ட கேட்கறதுக்கு அந்த அளவுக்கு தைரியம் இல்லை. I dare not ask her. ஓகே, so ஒருத்தவங்களோட boldness, தைரியம், அவங்களால இது முடியும் அப்படின்றத வந்து சொல்ல விரும்புறீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல you can use dare. So I hope you have clearly understood the usage of the semi-modals used to, dare to, need to and ought to. Suppose if you have any doubts, you can leave it in the comment box. Definitely I'll reply you. And if you like the video or if you think it is useful for you, hit the like button. And if you are not a subscriber, do subscribe to our channel and click the bell icon for more updates. Meet you again with another interesting lesson. Until then, it's bye from Nitya. Bye.